केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात CBSEने कौशल्य विषय अभ्यासक्रमात आणले आणि त्याचबरोबर बेस्ट ऑफ 5चा नियमही आणला. CBSE अभ्यासक्रमात सामान्यतः 5 विषय असतात. 6वा विषय हा कौशल्याचा विषय असू शकतो. 7वा विषय तिसरी भाषा राहू शकते आणि याशिवाय आणखी एक 8वा विषय विद्यार्थी घेऊ शकतात, जो ऐच्छिक विषयांमधला एक राहील. बेस्ट ऑफ 5चा निकाल बघताना चांगले 5 विषयच विचारात घ्यायचे आहे. 1-2 विद्यार्थ्यांचेच निकाल बघायचे असतील तर हे काम तोंडी होऊ शकतं, पण 200-250 विद्यार्थी आहेत आणि संपूर्ण शाळेचा निकाल जर आपल्याला बघायचा आहे, बेस्ट ऑफ 5चा निकाल काढायचा आहे, तर यासाठी निकालाची माहिती जर एक्सेल शीटमध्ये मिळाली तर काम सोपे होणार. MS एक्सेल किंवा स्प्रेडशीटमध्ये एक फॉर्म्युला उपलब्ध आहे, ज्याचा उपयोग करून बेस्ट ऑफ 5चा निकाल त्वरित लावता येईल. हा फॉर्म्युला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. In 10th class, CBSE curriculum has 5 subjects, but a student can opt 6, 7 or even 8 subjects. Skilled course can become a 6th subject. 7th one can be a third optional language, and one more optional subject can be selected as the 8th subject. With this rule of best of 5 also came into force. If there are 1 or 2 students, the best 5 numbers can be picked up easily and calculation can be done quickly. But if there are 200 or 300 students and bulk calculation is to be done, then we can take help of Excel or spreadsheet. If the data is available in Excel sheet, calculation can be done quickly, and for this a formula is available. The details are given in description box. The same formula can be modified for the results of higher classes to get data of best of 3. You are listening to Radio 30073.